Blood off dem Weissen Marmer der Königlichen Promenade. Das War des Allererst was souveränen Isolde saw, als sich die Schlussenter Eihers Landingskiffs zischend öffneten. Die Hauptstadt von Ethelgard stand nicht einfach nur unter Angriff, sei war ein Friedhof. Das Orbital Verteidigungsnetz war von innen sabotiert worden, und die einst uneinnehmbar Zitadelle, Eihers Juhas, brandt. Doch es war nicht der Fall Eihers Imperiums, der Eihers Zweifasches hers Stocken ließ. Es war die Stillos dem Königlichen Kinderzimmer. Eiher kinder befanden sich im Ostflügel genau dort, wo der Rauch am dichtesten war. Isolde zog Eiher Zeremonienklind, während ein einziger schrecklicher Gedenk in ihrem Kopf schrei, ich bin zu spät. Der Königlich Transporter, die Vergolditzier, durchschnitt die Atmosphäre von Corvus Prime mit einer Geschwindigkeit, die droht, sen Panzerung glatt abzuscheren. Souveränen Isolde stand auf der Kommandabruch, Eiher Nurchel Weiss, während sie die taktisch Konsul umklammert. Sie war die Herrscherin der Kalen White, einer Spezies, die im ganzen galaktischen Arm für Eiher imposante Größe, Eiher telepathisch Resonanz und Eiher ungebrechen Linie von Kriegerköniginnen bekannt war. Und doch war sie in diesem Moment nichts weiter als ein Währungsdicht Mutter. Atmosphärischer Eintritt bei kritischer Hitze, Ihre Majestät, rief Pilot Bennett, sen Hend flogen über die Steuerung. Wir verlieren die Backbordus. Leiten sei die Hilfsenergie und halten sei den Kurs, befahl Isolde, Eiher Stimm Jeffihlich ruhig, während Eiher telepathisch Aura ein chaotischer Stürmos grauen war. Es ist mir gleich, ob dieses Skiff zerschelt, sobald wir aufsetzen. Bringen sei mich zur Zitadelle. Neben Eiher Dreit Lieutenant Grayson, ein menschlicher Ostauskoffizier und Eiher Kommunikationschef, Verzweifelten den reglern Sens Headsets. Immer noch nichts souveränen. Das Lokalnetz der Zitadelle ist vollständig blockiert. Das ist kein einfacher Blackout. Das ist ein elektromagnetische Todzone. Jemand hat den Ostflügel gezielt vom Rest des Planeten abgeschnitten. Isoldes Goldin Augenwährungen sich, der Ostflügel, die Königlichen Kinderzimmer. Sie war nur drei Sonnentage fortgewiesen, an einem Gipfeltreffen im Nachbarsektor teilzunehmen. Sie hat Eiher Zwilling, Prinz Lysander und Prinzessin Aurelia, in der Obhut ihrer truesten Torienergard zurückgelassen. Ethelgard salt die sicherst Festung in einem Dutzend Sternsystemen sein. Eiher Schilde konnten einen direkten Treffer eines Schlachtschiffs ausschalten. Doch Schilde bedeutet nichts, wenn der Feind bereits im Inneren war. Die Vergolditzier schlug auf der privaten Landeplattform des Palasts auf. Die Streben kreischten unter der gewaltigen Kraft der Notbremsung. Nach bever die Ramp vol ausgefahren war, sprang Isolde über des Geländer, Eihren schweren Königlichen Umhang längst abgeworfen. Die Luft draußen war schwer vom basenden Gestank ionisierten Ozons, brennender Wantepitch, und dem unwirkenbaren Kupfergeruch von Kalen Blut. Die grosse Promenade, sonst voller Diplomaten und Bediensteter, war ein Schlachthaus. Elitoriener in der silbernen Rüstung des Königsschauses Legion Totte. Isolde Nyet neben dem nächsten Jeffelennen. Es war Hauptmann Kalen, Veteran 100 Feldzug. Sen Rüstung war nicht von Blasterführer Durchbrochen. Stattdessen waren sen Augen White aufgerissen, die Blutgefäß geplatzt, und sen Nurrillen Strenge, jenem feindlichen Fortsetzi, die den Kalen telepathisch Kommunikation erlaubten, waren geschwäzt und verdort. Ein Nurel Jasel, flüstert Isolde, kalter Schrecken krach Eiher des Rückgrat hinauf. Was ist das Majestät? Fragt Grayson, der mit Jesogen auf die Ramp hinabgesprintet kam. Es ist eine legal sonisch Telepathie auf, erklärt Isolde mit zitternder Stimme. Sie sendet ein Frequenz aus, die unser eigenes telepathisches Netz gegen uns wendet. Sie verosak Soforteig, katastrophal Hirnblutungen bei unserer Spezies. Sie haben sich nicht hineingekämpft, Grayson. Sie sind hierenspasiert, haben die Jasel ausgelöst und mein Waschen abgeschlichtet, während dies durch ihren eigenen Versten gelangt wären. Aber wer, begann Grayson und blickte zu den schweren Durastaltoren, die in seiner Heiligtum fuhitten. Verrat nerd Isolde, nerd des Hochkommando hat Zugang zum inneren Verteidigungsnetz. Jemand hat die Dämpfer heruntergefahren. Sie wartet nicht auf Eiher Escort. Von einer irrtümlichen Mutterlichen wat getrieben, sprintet Isolde durch die verwüsteten Korridor,
Vorbe Prechtigen Jural Behalen, Nun Vernarbt von Plasmafuhr, Vorbe Weiteren Lichen, Ammon Lehren Kleinen Adligen, Allegezeichnet Vommen Setzlichen Mal der Neuralen Jasel. Mit Jedem Schritt Zerbrek Eiher Hoffnung ein Stück mehr. Wurimer dies Engerichtet hat, Wolt Eiher Blutlini Volstendig Oslerschen. Sei Salt in ein Tot, Welt Undof einen Lieren Thron Zuru Karen. Sei Erect des Vorsimer des Ostflugels. Die Mechtigen, Goldversierten Touren des Kinderzimmers Wern durch ein Jefformt Springledung aus den Angeln Jerison Worden. Roch qual aus dem Dunklen Spalt wie ein letzter Atemzug. Eisolde hielt in nie. Die still, die aus dem Dunklen Raum drang, war absolut. Kein Weinen, kein telepathisches Summon der brillanten kleinen Geister ihre Kinder nur die Quellend, schwer still eins grabs. Sei umklammert eiher Klinge, trennen Durchbrechen und lick eiher Stoisch Fassade, trat in des Rotschefult Kinderzimmer. Zwei Stunden Zuver hat Thomas Wright sein in Wishamer den Makelosen, sonnen Durchflutetten Korridor des Ostflugels entlangesigen. War ein Mensch, ach 55 Jahr alt, mit grommeliertem Haar, einem dauerhaften Hinken im Linken nahe und Händen Waller Narben und Schwielen. In der großen Hierarchie der Kahlen White wären Menschen ein Kuriosität, ein körperlich Zerbrichlich, nicht telepathisch Kurslebige Spezies, meist beschäftigt in Wardung, Logistik und schwerer Arbeit. Thomas macht es so. Macht es unsichtbar zu sein. Macht den ruhigen Rhythmus des Marmorpolerens, des sanft Summen der Klimmergelung und des Fern, melodisch Laschen der Königlichen Zwillen. Gerard wischt ein Kristallvase nach der Kinderzimmertour ab, als Kommandant Sterling den Gang entlangmarskieren sah. Sterling war ein Hochrangiger Kahlen Militär, normalerweise in Glensender Zeremonialrüstung. Hut jedoch trug unmarkiert Kampfesrüstung. Hinter einem marskierten Zwölf Gestalten in schweren Schwarzen Anzügen, bewaffnet mit militärischen Plasmakarabinern. Thomas hielt den Kopf gesenkt, schrubbte einen Fleck auf dem Boden, doch sen augenverfolgten Bewegung in der Spiegelung des Marmors. Etwas stimmt nicht. Die Schritt der Waschen wären synchronisiert, schwerer Kampfabstand, und sei umgingen die üblichen Sicherheitskontrollen. Plötzlich blieb Sterling am Eingang des Ostflugels stehen. Griff in sen Tasch und zog einen kleinen Metallzylinder hervor. Dreht den Kopf, und ein Schwasches, kaum Wahneinbers Blaus licht pulsiert aus dem Gerät. I am Kinderzimmer schrei die Obrem, ein Massage Kahlen Frau namens Vala plötzlich auf. Es war kein laut körperlichen Schmerzes, sondern ein psychischer Schrei, der in die physisch Welt holt. Sei sackt auf die nahe, umklammert ihren Kopf, eiher goldenen Augen rollten nach hinten. I am Korridor zuckten zwei weiter Kahlen Waschen zusammen, ließen eiher Waffen fallen und brachen zusammen, blut sickert aus eiren Ohren und Näsen. Thomas fühlt nichts. Für einen Menschen war ein nur Jasel nur ein Stumms, leblos Stück Metal. Menschen hatten kein telepathischen Rezeptoren. Für Thomas sah es aus wie ein Zaubertrick, der alle einen Herem tötet. Sterling stieg über die zuckenden Körper, zog sen Plasmapistol. Durchkämmt die Reum, befahl der Kommandant seinen Auftragsmördern in kaltem Ton. Last niemanden von der Königlichen Blutlinie am Leben. Das new Regime beginnt heut. Thomas Erstedt hinter einer Ziepfehler, sein Hers hämmert gegen die Rippen. Die Zwillinge. Sei wären im Spielzimmer, gleich hinter den zerstörten Türen. Sein Jahr lang hat Thomas versucht zu vergessen, war einmal Jewessen war. Hat sen Vergangenheit in einem Flaschengrab auf einer intelligenten Menschenkolonie verschet. Hat sen Terranisch Orbital Sturmtruppenrüstung gegen einen Hausmeisterkittel eingetauscht. Hat sich geschworen, nach dem Massaker im Heliosgrat nie wieder ein Waff anzuruhren. Doch als die schweren Stiefel der Mörder auf des Zimmers zumarskieren hört, in dem sich die Virya-Reigen Lysander und Aurelia verstigten, der Riss in dem alten Menschen etwas. Es war kein bewussten Schädung. Es war des Erwaschen eins vergräbenen, schrecklichen Instinkts. Die Kahlen hielten Menschen für schwach, weil sie kein Gedenken lassen konnten. Sie verstanden nicht, dass die größte Waffe der Menschheit ein adrenalingetriebener, hyperviolenter Überlebensinstinkt war, geschmiedet in der brutalen Schwerkraft der Erde. Thomas brach den Hallstil sens Wischmops lies über dem nahe. Hat kein Rüstung. Hat kein Waff.
Hat ein Jezek Stuk Halls, einen Eimer Etzender Reinigingslersung, undreisig Jar Erforung im Spezialisierten Nahkampf. Der letzt Murder in der Formation blieb nach Thomas Fehler stehen, sen Waffen Batterie zu prüfen. Thomas trat aus dem Schatten. Matcht keinen Laut. Mit Erbarmungsloser, schreckender Präzision Tribe des Gesplittert en des Mobstils nach oben, ging den schweren Brustpanzer skab durch die Weik, Jepenzert Kale direkt ins Gehirn. Der Fremd Gurgelt, sen Augen Whitet and Sich. Nach Bever der Körper zu Boden fiel, fing Thomas den fallenden Plasmakarabiner auf, riss dem Toten des Kampfmesser aus der Shade und zog die Leichen den Schatten. Prüft die Waff, Valo Ladung. Also gut Tommy dacht wherein sich sein Atem Verlangsamt und sen Arthritis unter einer massiven Adrenalinflut zu verdämpfen schien. Zeit, und die Arbeit zu gehen. I am Kinderzimmer richtig Sterling sen Waff auf die Schweren, verstiegten Touren des Spielzimmers. Die Kinder Hatnies Geschäft, die not very lang Ossulersen, doch der Durastall Schmals Bereits unter der Hitze eins Schneidbrenners. Bealt Uch, Belt Sterling. Das Skiff der Souveränen bricht in einer Stund aus dem Orbit. Ich will ihr Körp auf Fehlen sehen, bever sei landet. Plötzlich erloschen die Lichter im Ostflügel. Die Mörder aktivierten ihr Netzich Visier. Hat die Energie gekapt, verlangt Sterling zu wissen. Ein Hof sichen erfüllt die Luft. Aus den Luftingschächten regnit ein feiner, Hotchetsender Nebel auf sei herab. War Thomas Bodenlösungsmittel, direkt in die lokalen Luftreiniger gepumpt. Schmals nicht durch ihre Rüstung, doch als sich auf ihren Visseren absetzt, begann sofort, die optischen Sensoren zu zerfressen und sie zu blenden. Kontakt, wir sind blind, schrei einer der Mörder und kraut in seinem ruinierten Visier. Aus der Dunkelheit riss ein Plasmablitz durch den Raum und traf den jebelnden Mörder mitten in die Brust. Die überhitzt Energie durchschlug, sen Rüstung und ließ einen augenblicklich zusammenbrechen. Wittert des Führer, kreischt Sterling und Skoss blind in die Schatten. Plasma spritzt gegen die Wind, und zündet die Prechtigen Vorhänge. Doch der Schütze war längst verschwunden. Thomas bewegt sich wie ein Geist. Kennt den Raum perfekt. Wusst wo die Dielen nicht nahen. Umging die Trupp kam hinter ein paar Mörder, packt den Netzen im Hinterkopf und trieb sein Erbutits Kampfmesser durch den Nacken, durchstrennt des Rückenmark. Benutzt den stirbenden Fremden als Schutzschild, als der Zweit sich umdreht und drei Plasmaschuss absorbiert, bever Thomas seinen Karabinier hab und ihm den Kopf wegfickt. Sterling sah entsetzt zu. Wie sein Elite-Todeskommando von einem unsichtbaren Phantom systematisch zerlegt Word. Benutzt die Wemeskenner, findet sei. Sir schrei einer der übrigen Söldner panisch, die Wemessignator ist zu klein, zu kalt, das ist kein Kehlen. Thomas, hinter einem massiven umgestuesten Mahagony-Schreibtisch verborgen, prüft sen Batterie. Sein Schuss übrig. Setz fein nach, Sterling eingeschlossen. Ein Plasmaverbrennung hat sen link Schulter gestraft und des Fleisch bis auf den Muskel versenkt. Ignoriert den Schmers und blickt über die Schulter zur Geschmolzenen Spielzimmertour. Kant die Zwillinge drinnen weinen hören. Niemand ruhet die Kinderen, flüstert Thomas, sen Augen hätten sich zu eisplittern. Zog einen chemischen Lutschstab herver, nickt ein, warf ein Kur durch den Raum, ihr Führer auf sich zu sehen, und stumt in die entgegengesetzt Richtung. Königin eisolde trat durch die Zerborstin Tour des Kinderzimmers, der Roch brandt in ihren Augen. Sie hielt ihr Zeremonienschwert im Weissunklemerten Griff, bereit zu sterben und ihr Kinder zu rächen. Doch als der Roch sich lichtet, widersetzt sich die Schien vor ihr aller Logik. Das Whiteliufage Kinderzimmer war verlig zerstört. Die Wend wären Schwars vom Plasmaführer. Der Jewelteig Kristalluster war heruntergestuest und in 1 Million Scherben zerborsten. Und dann wären die Leichen. Eisolde Zehlt sei, Zwölf schwör Jepenzert Kalen Söldner, Elite Killer. Sei Legion in Grotzken Haltungen, ihr Rüstungen von Präsisem Plasmaführer Durchbuet, oder schlimmer, ihr Körper von Brutalem in Timem Nahkampf zerbrachen. Einer war von einem zersplitterten schweren Tischen die Wan Jepfeld. Einem anderen war der Helm von etwas eindruckt worden, des wie ein massiver Führerlicher Osse. Das war nicht die Arbeit ein Sicherheitsteams. Das war ein Gemetzel. Das war des Work ein Spitzenreibers.
Lysander, reef isolde ihre stim brack. Aurelia. Mama, der laut kem von hinter einer hastig Errichteten Barricade in direct des Raums. Schwer Metalschrank, ein Verstiekter Schreibtisch an Sprengsichers Glas aus den Fenstern, während zu einem kleinen Bunker aufgetumt. Isolde rant hin und warf mit ihrer immensen Kahlingkraft einen schweren Schrank beiseit. In der kauerten, rusbedeckt, aber verlig unversiet, ihre Zwillen. Sie sahen Währungstig dos, klammerten sich aneinander, doch sie lebten. Isolde sank auf die Knie, zog sie in ihre Brust, vergrub ihre Gesicht in ihrem Haar und schlutzte fen. Ihre seid sicher, bei den Ahnen ihre seid sicher. Hat uns beschützt, Mama, wimmert Lysander undutit mit zitterndem Finger mit des Raums. Der still man. Isolde blickt auf. In der mit der Verwüstung, schwören ein Marmorseil gellingt, stand Thomas right. Der menschlich Diener war kaum wieders Way erkennen. Sein grauer Kittel war getränkt von blauem Kahlenblut und seinem eigenen Roten. Sein linker Arm hing schlaff herab, schwör verbrand. In der rechten Hand hielt ein Kahling Kampfmesser, des sen klinge Stumpf und schartig war vom Aufbrawl auf Rüstungen. Zu seinen Füßen lag der Leichnam von Kommandant Sterling, des sen Rüstung von Waffenführer nahezu unberuhet war. Stattdessen war sein Hals in einem unmöglichen, grotzken Winkel verdreht. Isolde hub sich langsam, ihre Kinder klammerten sich an ihre Bein. Sie stat den Gebrichlichen ich tunfumsigierigen Menschen und der ihre Burden putzt. Den man, der sich entschuldigt, wenn gegen einen Tisch stieß. Den man, den der Kahlenadel als unsichtbares Haustier behandelt. Thomas flüstert Isolde verlig verschungslos. Ihre habt des Getten. Thomas spuckt einen Klumpen Blut auf den Marmer. Sah schöpft aus, sein Jessic Bleik, doch sen Augen wären 14 Flursend. Der unterwurfige Blick war fort. Und seiner Stell war der Kalt, berechnend Blick eins Veteranen, der in den Abgrund geschaut ungelichelt hat. Sie brachten einen telepathischen Störsender mit, ihre Majestat, sagt Thomas mit heiserer Stimme, frei von jedem königlichen Titel. Haben ihre Waschen ausgeschaltet, ihre Gehirn zerkocht. Aber ich hab nicht die Hardware für dies Art von Kopfschmerzen. Humpelt zu Sterlings Körper, riss ihm die Neurel Jasel vom Guedel und warf sei Isolde zu. Zwölf davon, sagt Isolde und sah sich Das sind Söldner des Vornex Indicats, Sterling hat die besten angehört, und ihre habt sei legettertet. Mit einem Wischmopp und einem Messer. Thomas ließ ein Trockins, humorloses Lachen hören. Hat nie weil einen Plasmakarabiner aber die Batterie ist gestorben, must improviseren. Menschen sind gut darin. Isolde trat näher, ihre telepathischen sin holten sich und lick vom Skak. Sie streckt ihren Geistos und wartet die Leer, die Menschen üblicherweise darbot. Stattdessen fuhlt sie ein Flutwell unterdrückten Traumas, taktisches Genie und einen Eisigen, schrecklichen Zorn, der sie physisch zurückweichen ließ. Wer seid ihre Thomas? Verlangt sie zu wissen, ihre Stimme halt von der Autorität der Souveränen. Was seid ihre? Thomas seufzt und ließ das schwer Kampfmesser aus den Fingern gleiten. Klirret laut auf dem Boden. Lehnt sich in die Wand und rutscht hinab, bis auf dem Boden saß und sen blutend Schulter umklammert. Vor 30 Jahren, bever ich in diesen Sektor kam, war ich Feldwebel bei der Terranischen Orbitelsturminfanterie, sagt leis und blickt Deck. Wären die Lut, die während Erdregierung skickt, wenn die Diplomatie versagt und ein Orbitalbombardment kein Option war. Sprengen in Blechbutzen aus dem Orbit, direkt in den Fleshwolf. Sah die Kahling Kinder und sen harten Augen werden ein Spurweiker. Ich heb dinge getten, ihre Majestat. Dinge die mich jede einzelne Nacht watschholten. Ich bin ausgetreten. Ich bin so weit von der Menschheit weggerannt, why ich nur kant. Ich wollt einfach nur Burden wischen. Ich wollt einfach nur Ruhe. Blickt mit Abschuh auf Sterlings like. Aber dies Mistkerl wollten den Kindern etwas Anton. Und ich heb herausgefunden, dass ich noch nicht ganz fertig damit bin, ein Monster zu sein. Isolde stand in verschungslosem Schweigen. Die Galaxie sah die Menschheit als Baumeister, Händler, gelegentlich als tollpatschige Arbeiter. Sie galten als weich, weil sie kein gehiteten Exoskelet, kein Telepathie und nicht die Skier Körpermaß der Kahlen besaßen.
Doc en Jeezix des Gemetsels in Irum Kinderzimmer Erkent Eisolde die Schrecklich Wahrheit. Menschen brochten kein Natulichen Waffen. Sei wern die Waff. Schwer Stiefel halten im Korridor. Lieutenant Grayson und ein Trupp schwer bewaffneter Kalen Loyalisten stummten hierin. Und ersteten beim Anblick des Massakers. Souveränen was ist hierer Geschehen, stammelt Grayson. Eisolde blickt auf Thomas. Der alt soldat kämpft darum, die Augen zu halten, der Blutverlust fordert und lick seinen Tribut. Holt sofort die Königlichen Mediziner, befahl sei mit absoluter Autorität. Wenn dieser Mann stirbt, lass ich jeden Arzt in der Zitadelle hinrichten. Eisolde niet im Blut und in den Scherben neben Thomas. Sei kümmert sich nicht darum, dass ihre Königlichen Roben befleckt wurden. Sei legt ihre groß, elegante Hand über sen und übt Druck auf die blutend Schulteros. Ihre seid kein Monster, Thomas right? Sagt sei sanft, damit is hurt, bever des Bewusstsein verler. Ihre seid der Schild der Kalen White. Und von diesem Tagen Word in meinem Imperium nie wieder ein Mensch verrichtet worden. Thomas bracht ein schwaches, blutverschmiertes Lächeln Zustand. Sorgen seiner davor, dass ich ein Geholzer Herrn Krieg ihre Majestat, Wischmop sind nicht billig. Sen Augen rollten nach hinten, und sagt gegen die Wand. Thomas wacht in der sterilen, nach Ozon riechenden Luft einer Kalen Traumastation. Schwebt, butchte Blick. Das medizinisch bet war ein Gravitationsplatt, die eichen in einem Feld aus warmem, bioluminescentem Gel schweben ließ, des aggressiv sen Saracenen Muskeln und versenkt Haut Zusem entflickt. Für einen schrecklichen Moment warf ein sein Verstand dreissig Jar in die Vergangenheit. War nicht in einem Palast. War in einem Rettungsshuttle über dem brennenden Staub des Heliosgrats und lauscht den Schreien seiner Kameraden, während Plasmafuhr sich durch ihre Reihen fraß. Kutscht und zuckt im Gel. Ruhig Feldwebel right, sei sind in Sicherheit. Thomas blinzelt die Flüssigkeit aus den Augen. Ran der Gravitationsplatt stand Königin Eisolde. Sei hat ihre blutbefleckten Zeremonialroben gegen ein Dunkel, Jeppensert Tunico aus Carbonseid getauscht. Zu ihrer Linken saß Lieutenant Grayson und sah aus wie ein Kind, des Gerard Harrisgefunden hat, das sein Lieblingsgrossvater in Stjeheim ein Spitzenreber war. Why lang war ich weg, fragt Thomas sen Stimm Nachrau. Et sein Stunden, erwidert Eisolde, ihre goldenen Augen studierten ein Eindringlich. Die Königlichen erst wären verbluft. Sei sagten, ein Kalen wäre alleinem Skak ihre Verlitzungen gestorben. Ihre Biology ist aggressiv widerstandsfähig. Ihre Zellregeneration hat praktisch gegen die Medizin gekämpft, sich nach ihren eigenen Regeln zu heilen. Wer sind stärkerpfig so, nert Thomas setzt sich auf und schwang die Beine über die Bettkante. Sah Grayson an, die Kinder. Prinz Lysander und Prinzessin Aurelia sind in Sicherheit, Sergeant, antwortet Grayson rasch. Sei sind in einem gesicherten Bunkertief unter der Zitadelle. Niemand kommt heinin oder heraus und des biometrisch Siegel der Souveränen. Eisolde trat vor und entliss ihre Waschen mit einer Handbewegung. Die schweren Türen versiegelten sich. Wer haben Kommandant Sterlings Jettichniskern extrahiert, bever sen Nurellen Bonnen Zerfilen, begann sei, ihre Ora dunkel und turbulent vor unterdrückter what. Handelt nicht allein. Die nur Jasel war militarisch streng reglementiert. Und die Söldner, die anhört, des Vornex Syndikat, wurden über ein Konto bezahlt, des mit dem Hohen Rat von Ethelgard verknüpft ist. Thomas blickt auf, ein Putsch. Ein Gemetzel, korrigiert Eisolde kalt. Ich salt zu einer toten Family, einem Geberchenen Geist und einem Imperium Zurückkehren, des Stabilität behält. Lord Regent Alistair, mein zweiter Kommando, hat für einen Vertrag mit dem Krenofstig Jurben. Ich habe abgelenkt. Scheint, hat entschieden, das mein Blutlinie ein Hindernis für sen politischen Ambitionen war. Also was ist der Plan, fragt Thomas. Ihr verhaftet ein, ihr seid die Königin. Ich kann nicht, Eisolde gestend, ein Anflug von Verlitzlichkeit huscht über ihr stoisches Gesicht. Die Toriener Guard ist unterwandert. Sterling befehligt drei Bataillon. Ich weiß nicht, wer der Krone true ist und wer Alistairs Munsen. Wenn ich offend gegen den Lord Regenten Vorge, entfasch ich einen Bürgerkrieg, der diesen Planeten zu Asch verbrennt.
Unschlimmer des Vornex Syndikat. Grayson Reef ein holographisch Production auf. Ein Jewaltiges, Jesex Kriegskiff rotiert im blauen Licht. Die Murder im Kinderzimmer wern nur die Vorhut. Die Fernsunden haben soben ein Vornex Schlatschiff am Rand des Systems Jortet. Is aperiert unter Tarnprotokollen, aber unser Orbitalbogen haben sen wemes por eingefangen. Wenn Alistair erkennt, dass der Angriff fehlschlag, gibt des Signal, den Orbit zu durchbrechen. Thomas steht auf des Hologramm, erkennt des Brutal, functional Design des Skiffs, hat solch Skiffs gan einmal gesehen. Steckt in der Klem Eure Majestat, sagt Thomas Lies. Eure Militär ist vergiftet, Eure Fein stehen vor den Toren, und Eure Kinder sind im Fadenkreuz. Was mich zu euch bringt, Thomas? Soll trat in seinen persönlichen Raum. Impassante größli sei auf ein Herreblicken, doch in ihrem Blick lag kein Überlegenheit, nur Verzweifelt Berechnung. Ich heb Eure Personalakt eingesehen. Die echt nicht die Jeffelsten Zivilunterlegen, die meinem Arbeitsministerium vorgelegt habt. Sei tippt auf ein Konsul. Thomas Wright, Serial Nummer 884 Bravo 9er. Ternisches Variants Weltrum Kommando, Ersts Battalion Orbital Sturm Infanterie. Habt nicht einfach nur im Heliosgrat gekämpft. Habt ein Dramen Infiltrationsteam in einen schwer befestigten Krinstützpunkt gefuhrt und ein gesamt Planetenverteidigungskanon ausgeschaltet, nur mit Keinteskim Sprengstoff und Nahkampf. Grayson stat Thomas mit offenem Mund an. Wort einer von den Hurlenspringern. Wort Spezialeinheit. Ich war ein Mensch Dinge, sagt Thomas sen Augen Verden Kelten sich. Ich arbeitet für die Regierung. Dan für die Privatwirtschaft Spearhead Vanguard die Verdict Einheit eines Rüstungskonzerns. Ich verbracht 20 Jahr damit, die Dinge zu tun, von denen Diplomat so tun, als geb sei nicht, damit die Menschheit sich in dieser Galaxie festsetzen konnt. Ich tratos weil ich leid war, bluttos meiner Uniform zu waschen. Tut mir leid, euch darum bitten zu müssen, sagt Isolde, Stimme sank zu einem Flüstern. Tut mir leid, euch zurück ins Dunkel zu sehen, aber mein Volk besteht aus Telepathen, wir fühlen die Emotionen derer, die wir bekämpfen, wir surgen, wir haben Mitgefühl. Das ist unser größt Stack als Gesellschaft. Doch jetzt ist ein tödlich Schwäch. Sei legt die Hand über ihr Zweifasches hers. Ich brauch jemanden, der nicht surgert, der die psychischen Schrei des Feins nicht spuet. Ich brauch den Geist vom Heliosgrat. Thomas sah die Königin an. Sah ein Mutter in die ich gedrängt. Erinnert sich an die Währungsdichten Gesichter der Zwillinge hinter der Barricade. Schloss die Augen und holt tief Luft. Als sei wieder öffnet, war der Mut alt Hausmeister verschwunden. Lieutenant Grayson, bellt Thomas, sen Stimm trug plötzlich die scharf Autorität eins Feldwebels. Sir, Grayson sprang aus reinem Instinkt in Habitstellung. Kontaktieren sei die Terranisch Botschaft. Sagen sei eignen, were brochen Zugang zum diplomatischen Geheimlicher. Ich weiß mit Sicherheit, dass sei Botschafter mit einer im Kriegsfall Glas Einschlägen Kist ausstitten. Thomas standoff und rollt sen frisch gehelt Schulter. Sah Königin Isolde an. Wollt ein Monster Eure Majestat? Gut, aber wir Mädchen des auf main wise, kein Beteubungsteb, kein Ehrendul, wir werden dem hohen Rat von Ethelgard beibringen, warum die Menschheit in ihrem ersten Jahrhundert Weltraum unter Quarantäne stand. Der Kriegsraum der Zitadelle war ein Meisterwerk der Kalen Architektur, mit Jurelbediken, in die Namen tausender Siegreicher generell eingeschrieben wären. Gerard jetzt fühlt sich und wie ein Grab. Lord Regent Alistair stand im Kopfen des holographischen Taktiktischs, flankiert von drei schwer Jeppenzerten Toriener Kommandanten. Alistair war ein älterer Kalen, sen silbernen Nurilen strenge Judit auf hos Alter und immens telepathisch Macht. Trug Roben von Mitternachtsblau, sein Gesicht ein Mask Berichniter Trauer. Die Souveränen ist in der Krankenstation abgeskermt, verkündigt Alistair der Versumlung Währungsdichter Minister. Die Tragedie im Ostflügel hat ihren Versten Zerbrachen, sei spricht von Phantomen und Schatten. Bis sei sich erholt beruf ich mich auf des Regentschaftsprotokoll, das Militär untersteht meinem Befehl. Zustemens Murmeln durchsetzt von Angst, ging durch den Raum. Amtschendlung, wir senken des planetär Verteidigungsnetz.
wir müssen den Medizin und Hilfsgiffen des Vornachtsyndikats erlauben, in den Orbit einzutreten, Die schweren Durastalteren des Kriegsraums öffneten sich nicht. Sie wurden von einer geformten Springladung nach innen gesprengt. Die mächtigen Türen kratschten auf den Marmorboden, wirbelten ein Wolk pulverisierten Steins auf. Die Toriener Kommandanten zogen augenblicklich ihre Plasmaklingen. Durch den Staub traten zwei gestelten. Königin eiselte Schritt voran unstrahlt ein so intensiv wuten telepathisch Oraos, das mehrer nieder Minister auf die nie sanken und ihre Körp umklammert. Sie trug ihre Valo Kampfrüstung, des silbern Langschwert in der Huft. Doch es war die Gestalt neben ihrer, die Toriener ersteren ließ. Thomas Wright war nicht wieder zu erkennen. Trug keinen grauen Kittel mehr. War gehult in die schwere Sturmrüstung des Variant Weltrum Kommandos, Matchwars, Licht und Radar zu schlucken. Sein Helm war unter den Arm geklemmt und gab ein grimmiges, Vernarbs Gesicht frei. Über seiner Richten Schulter hing ein massives, hässliches Stück Maschinerie, ein schweres magnetisches Beschleunigergeur, ein Railgun. Das Regentschaftsprotokoll wird verweigert, Alistair, dröhnt eisoldes Stimme, versteckt von der Akustik der Halle. Alistair fast sich schnell, obwohl sen augen Nerver zu dem schwer bewaffnet Menschen huschten. Souveränen ihrer Seid unwohl, das Trauma ihrer Kinder zu verlieren. Mein Kinder leben. Die wird treffen den Raum wie ein physischer Schlag, Alistairs Mask rutscht. Nur für einen Sekund embrichtel weitet sich sen augen, sen ora zuckt vor echter Panik. Das war die ganz Bestätigung die eisolde brocht. Sie wurden geratet, für sie fort, ihre Stimme traf vor Gift, von meinem neuen ersten Schwert. Sie dutied auf Thomas. Einer der Toriener Kommandanten, ein Massager Kalen namens Vane, hörhent laut auf. Ein Mensch. Ihre ersetzt die Elite Toriener Guard durch einen zerbrichlichen Primaten, das ist Wahnsinn, ist ein Arbeiter. Tötet zwölf ihre Vornacht Mörder mit einem Mopstil und einem Küchenmesser, stellt eisolde tonlos fest. Der Raum verstumt, Vane mustert Thomas die Schwars Rüstung die Klabage waff. Lugen nert Vane. Kein Mensch hat die Reflex einen Kalen Krieger zu besiegen. Ich fordere diesen Hausmeister heraus, des Recht, und der seit der Königin zu stehen. Thomas sagt kein Wort. Nahm kein Kampfhaltung ein. Ließ einfach seinen Helm zu Boden fallen. Vane entzündet sen Plasmaklinge und stumt los, bewegt sich mit erschreckender Geschwindigkeit. Für das Auge des Fremden war ein Wirbel aus silberner Rüstung und brennender blauer Energie. Für Thomas, der Jaws ain't damit verbracht hat, hyperkintisch Insektenrassen in Schwerelosigkeit zu bekämpfen, kundigt Vane seinen Schlag Meilenweit im Vorausen. Als Vane die Klinge herabschwang, Thomas zu entzweien, trat der Mensch einfach ein Spur nach links. Die Plasmaklinge zischt in seinem Ohr vorbei. Bever Vane sein Momentum korrigieren konnte, riss Thomas den schweren Stahlkolben der Railgun in einem brutalen, notchenbrechenden Bogen nach oben. Crack! Der Versteck Stahl schlug direkt in des Weich, ungeschützt Bundel neureller Strenge im Nacken. Vane schrei nicht einmal. Das Trauma für sein Nervensystem schaltet sein Gehirn augenblicklich ab. Der 3 Meter groß Kalen Krieger brach zu einem nutzlosen Haufen aus Rüstung zusammen. Der Kampf hat genau 2 Sekunden gedauert. Die anderen beiden Toriener wischen Zurück, ihre Waffen zitterten. Thomas spannt den Leidhebel der Railgun. Die magnetischen Spulen hielten auf, ein schrilles Kreischen des absolut Zerstörung versprach. Richtet den Lauf auf Lord Regent Alistair. Also, sagt Thomas, sen Stimme ein Tiefs Kaliges Nuren. Sonst hat ein Problem mit meinem Lebenslauf. Alistair hob die Hand, sein Jessic Blake. Das ist ein Ungeheuerlichkeit, ein Fremder, der ein Waff auf den Lord Regenten Richtet, waschen tertet ein. Kein der waschen ruhet sich. Sie sahen Vanes bewusstlosen Körper en, den Zurück zu dem Menschen, der ein Waff auf ihren vorgesetzten Richtet, die ein Loch durch einen Panzer schießen konnt. Lord Alistair, sagt Isolde Vortretend. Ihre Seid ihre Titel entkleidet, ihre Seid ihre telepathischen Richte entkleidet, ihre wordet für Hochverrat in die Tiefenzellen Jesperit. Ihre Seid zu spät Isolde, Alistair spy Esos unleashed die Fassade fallen. Tippt ein Verborgen Sequenz auf seinem Handling Panzerschutz. Das Vornachtschlatschiff im Orbit wartet auf Main Signal. Ich heb es soben Jejeben.
Sei lassen in diesem Moment Angriffskapseln über die Stadt herab. Ihre Befehl lautet, die Zitadelle dem Erdboden gleichzumachen. Die Zitadelle erbebt abrupt Jualsum. Fern Überschalknall halten durch die dicken Mauern. Die Invasion hat begonnen. Alistair Lechelt ein blutiges Verzweifelts Lecheln. Ihre Waschen sind tot oder mir true Ergeben. Ihr habt einen Menschen. Ihr könnt kein Armee aufhalten. Thomas blickt auf den Taktiktisch. Rot Punkt Vermieten sich racend über der Kart der Hauptstadt. Sie landeten direkt vor den Palastoren. Geriet nicht in Panik. Tippt auf sein Oestuk und Verband sich mit Grayson. Im gesicherten Kommunikationsraum. Grayson ist das Paket bereit. Bereit, Sergeant, nistert Grayson stims Uruk angespant vor Adrenalin. Ich heb die automatischen Verteidigungsgeschütze der Zitadelle überbrucht. Sie sind offline, aber sind sie sicher. Tu ease mein Jung, befahl Thomas, want sich in die Königin. Ihre Majestat, ich schlage vor, ihr bringt Ihre Minister hinter die Sprengtoren. Was habt ihr getten, Thomas? Fragt Isolde während seis Usa, why der Mensch ruhig seinen Helm aufsetzt. Das Weißier polarisiert sich zu einer merkmalosen Schwarzen Leer. Die Vornak benutzen Energieshalde richtig. Thomas Stimm klang nun kalt und metallisch durch den Helm. Energieshalde sind großartig gegen Plasma und Laser. Sie zerstruhen Hitze. Aber die hat nie Plasmawaffen eingeführt. Sind bei der keintig geblieben. Benutzen schwer massiv Jeskas die mit Mach 7 fliegen. Prooft die Energiens seiner Railgun. Energieshalde stoppen kein Kaliber, 50 Wolfram Kugel. Sie versuchen sie zu absorberen, und die keintisch Rückkopplung überlastet den Generator und kocht den Curl in seiner eigenen Rüstung. Draußen explodierten die mächtigen Fronter der Zitadelle nach innen. 100 schwer bewaffneter Vornexerldner strömten in den Hof, warteten keinen Widerstand von den diktivierten Geschützen. Ich heb Grayson die Energie ihrer Geschütze umleiten lassen, sagt Thomas und ging auf die zerstörten Türen zu, direkt auf die eindringende Armee zu, allein. Ich heb der Botschaft des während Weltrum Kommandos gesagt, dass ein Verbundit Staatsoberhaupt angegriffen wird. Sie geben mir Zugang zur orbitalen Angriffsplattform. Hielt in nie und blickt zurück auf den Währungsdichten Lord Regent. Wir kämpfen nicht fair, Alistair. Willkommen im Fleshwolf. Der Großhof der Ethelgard Zitadelle, ein Meisterwerk Uralter Steinmetzkunst und Jepflegter, Biolumensinter Gäten, war zu einer Richstadt Jurden. Drei schwer Jepensert Vornek Landeskiff wären aufgesetzt und hatten die Zart Flora unter ihren massiven Streben Zermount. 100 Söldner strömten heraus, ihr Energieshalde skimmerten in Schwachem, irisirendum Violet. Ihr Kommandant, ein Vernarbter Söldner-Veteran namens Garrett, stieg vom Leichif. Formiert Juch, durchkämmt die Unteren Ebenen. Ich will die Königin lebend, damit der Lord Regent sei in einer öffentlichen Übertragung hinrichten kann, tertet alle anderen. Den ätzten die Zerborstenen Haupteren der Zitadelle. Ein einzelne Gestalt trat aus dem wirbelnden Rauch. Sie sah nicht aus wie ein Kalentoriener. Sie war nicht 3 Meter groß und trug kein elegant, gluhend Klinge. Es war ein Jedrenjeans, zweibeniges Wesen in Matchwarzer Rüstung mit einer brutal hässlichen, klabigen Waff. Garrett während die Augen unstelt seinen optischen Zoom ein Mensch. Was soll dieser Witz? Hab die Stimme, versteckt durch sen externen Lautsprecher. Lass die Waff fallen, primat und du lebst vielleicht lang genug, unser Stiefel zu putzen. Thomas Wright antwortet nicht. Hielt keinen Monolog. Hab einfach die M76 Railgun, stellt die Stiefel fest auf die Marmorstufen und drückt ab. Der Laut war kein zivilisiert Summon. Es war ein Ohrenbett-Ubender, donnernder Null, der die Schalmor durchbrech, begleitet von einem blendenden Blitz verdrängter Luft. Ein Kaliber, 50 Jeskas aus abjurikertem Uren Verlis den Lauf mit Mach 7. Es durchquert den Hof in einem Bruchteil einer Millisekund und traf Garretts Stellvertreter mitten in die Brust. Der fortschrittlich Energiesheil der Vornak flammt in brillantem, blendendem Weiß auf, während versucht, die massiv keintisch Übertragung zu absorberen. Doch Schilde wären gebaut, thermisch Energie zu zerstruhen, nicht die Skier rohe Wucht von Metal bei Überschallgeschwindigkeit zu stoppen. Der Schildnarrator auf dem Rücken des Söldners überlastet Jualsum und detoniert wie ein Local Bomb.
Das Keintisch Jeskas Dirtschlag den Versagend and Schild. Die Schwer Panzerung und trat aus dem Rücken des Söldners aus. Riss ein Loch von der Grur seines Tellers. Der fremd Word mit solcher Kraft Zurück geschludert. Das den Steinbrunnen hinter sich zerschmettert. Der Hof versank in verschungslosem Schweigen. Thomas spant den Leidhebel, die Spulen kreischten den nächsten Schusshock. Einer, zehlt lies über seinen privaten Kanal. Fewer, schrei Garrett, terror Dirchbrecken lich sen arrogante facade. Verbrent ein zu Asch. Ein Sturm grünen Plasmas Brachos den Vornaklinian Herver. Thomas hechtet hinter ein massiv eingestues Steinziel. Der Stein sicht unnackt, als Überhitz Plasma sich Heinenfraß. Lehnt sichos der Deckung, die M76 verfolgt Ziel mit Erbarmungsloser Effizienz. Crack. Ein weiterer Söldner klappt Zusammen, sein Schild barst. Crack. Ein Schwöroffensbesialist auf einer Transportramp Word tot Jegen des Scott geschludert. Umjait ein, befall Garrett on duty auf den linken Garten. Ist nur ein Mann. Ein Trupp von 20 Söldnern brach ab und nutzt sen Sprungdusen. Über den Hof zu setzen, in Thomas Ruken zu Gelängen. Sergeant 20 fein drengen auf ihrer link flank, nistert Graysons Stimpanisch. Ihrer Fuhrrate kann nicht mithalten. Ich weiß, jung, nert Thomas unschlug einen frischen Block Wolfram Jeskas in die Railgun. Ist das Packet in position. Zieldaten bestätigt. Die Orbitalplattform zus des Varianten Weltrum Kommandos hält geostationären Orbit direkt über ihren Koordinate. Aberser der Explosionsradius. Ich bin in geschützter Deckung, sagt Thomas eiskalt. Fuhren sei des Protokollos. Lassen sei die Steb fallen. I am kalten Vakuum des Weltrums, 300 Kilometer über Corvus Prime, öffnet ein streng Gehemer, nicht registrierter Satellit des Terranischen Militärs sen Leidklappen. Führt kein Laser. Startet kein Raketen. Ließ einfetch drei massiv Wolfram Steb fallen Jetter wog 20 Tonnen. In der alten Militärgeschichte bekannt als Project Thor oder Steb Gotts, ein Waff Riener Keintischer Verwüstung. Die Schwerkraft erledigt die ganz Arbeit. Einschlagen drei zwei eins, zehlt Grayson herunter. Thomas rollt sich hinter der Steinziel zu einer festen Kugel zusammen, die Arm über den Helm gepresst. Der Himmel über dem Hof leuchtet nicht einfatschner auf. Riss auf. Ein schreckliches, crescens Hulenzeres die Atmosphäre, lauter als Jetter Donner, als die Wolframsteb die Luft sich herum in Plasmaspuren überhitzten. Die Vorneck Söldner, die nach oben blickten, hatten kaum Zeit, die Führigen Streifen zu registrieren. Der Einschlag war apokalyptisch. Der Stab traf den Hof mit der Kraft einer taktischen Atomwaffe, Neuron die Strahlung. Die Skaquell rippelt sichtbar durch die Luft, zerschmettert jede Verblebin Glasgeben den Vorderflugeln der Zitadelle. Der Boden hab sich Juolzum und schludert die Söldner wie Wegurfin Spielzug in die Luft. Die drei Vornacklandeskiff wurden augenblicklich verdämpft. Langsam quellend entrolt sich Thomas. Die massiv Steinziel hat des Schlimmst der Skaquell absorbiert. Standoff sen Stiefel Nerschnoff Glas und Nachen. Der Hof war verschwunden. En seiner Stell war ein Jewel-Tiger, gluhender Krater aus Geschmelzenem Glas und Stein. Von den hunderten Elite Vorneck Söldnern blieb nichts als Verstrut, Rochend Rüstungsstale. Packet zugestellt Grayson, hustet ins Mikro, Vorhut neutralisiert. Verstanden Sergeant, erwidert Grayson mit zitternder Stimme. Aber wir haben ein größeres Problem. Bever Grayson erklären Kant, Verdenkelt sich des Umgebungslicht im Hof. Thomas blickt durch den sich lichtenden Roch nach oben. Der Himmel über Ethelgard, normalerweise ein brillantes Tiefs Violet, wird von einem Schatten ausgelöscht, so jeweltig, dass sich jedem begreifen entsog. Langsam durch die Oberatmosphäre herabstagend war des Vorneck Schlachtschiff, die Leviathan. 3 Kilometer Jesex Schwarzes Metal, gespikt mit schweren Plasmabatterien. Und den planetaren Verteidigungsskald hat des massiv Kriegsschiff den niedrigen Orbit erreicht und positioniert sich direkt über der Hauptstadt. Ein Dröhr nennt synthetisch Stimme donnert vom Schiff herab. Ethelgard Zitadel hierer spricht des Vorneck Syndikat. Ihr habt unser Vorhut vernichtet. Wir werden nun Euren Königspalast zu einem Krater reduzieren. Übergebt die Königin binnen 5 Minuten oder wir leiten ein Orbital Verglassung ein. Ihr könnt uns nicht aufhalten.
Die Sprengter hinter Thomas Zischten auf. Königin eisolde trat in den ruinierten Hof. I her silbern Rüstung fing des flackernd licht der Führerein. I her goldenen Augen verfolgten des massive skiff. I her Austruck war ein Mischung aus Eherfurcht und Tiefer Hilfloser what? Sei wollen die Stadt niederbrennen, flüstert sei. Millionen Werden sterben. Thomas marskiert die Stufen hinauf und zog seinen Helm ab. Sein Gesicht war blutverschmiert, Blut tropft aus der Nase, ein Falge der massiven Skaquell. Ihre Majestat wir müssen den planetaren Schild wieder online bringen. Sofort. Wir können nicht, erwidert Isolde bitter. Alistair hat den Hauptrechner im Kriegsraum Biomtrisch gesperrt. Is erfordert sen spezifisch telepathisch Resonanz und sen genetisch Signator. Einen zu lösen. Sitzt in den Zellen, nert Thomas. Last Mitch runter, ich kann say überzeugen sein, gibt mir den Code oder ich bring euch seinen Kopf. So funktioniert is nicht, Thomas. Isolde schüttelt den Kopf. Kalen Technology ist biosymbiotisch. Wenn Alistair unter extremum Stress state, unter Schmers oder tot ist, ändert sich sen neural Resonanz. Das System erkennt is und legt den Schildgenerator als Sicherheitsmaßnahmen dauerhaft lahm. Muss ein freiwillig entsperren. Thomas flutscht trat ein Stück shut weg. 5 Minuten, bever dieser Schweben Schrotthofen die Stadt in einen Aschenbecher verwandelt. Haben wir Skiff, die den Orbit durchbrechen und is aufnehmen können. Die Vergoldit Zier ist schnell, aber sei ist ein königlicher Transporter, kein Kriegsschiff, sagt Isolde. Her Waffen würden nur den Lack im Rumpf eines Schlachtschiffs zerkratzen. Thomas blickt wieder zum Schlachtschiff hinauf. Sein verstend rast, berich Flugbannen nutzlisten und schrecklich Verswefelt Chansen. Dachten die Zwilling, tief im Bunker unter ihren Füßen. Dachten seinen Schwur nie wieder ein Kind brennen zu lassen, weil nicht genug getten hat. Rathon murmelt Thomas. Was habt ihr gesagt? Fragt Isolde. Rathon wiederholt sen Augen fixiert niher. Ein alter Erdrüstungskonzern. In den frühen Tagen der Expansionskrieg, als die Menschheit größeren Alienskiffen unterlegen war, entwickelten sie ein Schmutzeid, selbstmörderisch Taktik. Wenn man her Schilde nicht von außen durchbrechen kann, man sei einfach vollständig. Isoldes Ora zuckt vor Verwirrung, aber auch einem Funken Hoffnung. Sei umgehen, why, her abwehrgeschütze zerfetzen jedes Skiff, des zu nachkommt. Nicht wenn das Skiff getarnt ist, sagt Thomas. Hat die Vergoldit Zier einen Tarnentrib? Ja, nickt Isolde. Ein hochmodernes Lichtbrechungsfeld. Is macht das Skiff für thermisch und optisch Sensoren unsichtbar, aber is hält nur wenige Minuten, bever die Spulen überhitzen. Ein paar Minuten sind alles was ich brauch, sagt Thomas, sen Stimm hertit sich. Wenn ich die Vergoldit Zier direkt in den Rumpf des Schlachtschiffs bringe, kann ich mich Manel hineinschneiden. Allein an Bord eines Schlachtschiffs, Isolde packt seinen Arm mit skakierender Kraft. Das ist Wahnsinn, Thomas, is sind tausend Söldner auf diesem Skiff. Ich muss nicht tausend Söldner bekämpfen, sagt Thomas und zog ein massives, seilendrisches Gerät aus seinem unteren Rückenpanzer. Is war Warngelb Gestrichen mit dem fetten Aufdruck T-Havoc. Ich muss nur zu ihrem Hauptrichtorkern Gelengine und des Heire Platzeren. Is ist ein taktisch Antimitterei Vernichtungsladung. Ich heb sei vor sein Jahren aus einer Konzernwaffenkammer. Jellyhin. Für einen Regentag aufgehoben. Isolde steht auf des Gerät. Wenn is innerhalb ihrer Schilde detoniert, wird die Rückkopplungsschleife des Skiff von innen heraus auseinanderreißen. Sei hielten nie. Aber why kommt rechtzeitig vom Skiff? Thomas antwortet nicht. Blickt nur weg zu den Landeplattformen. Isolde erkennt augenblicklich die Wahrheit, hers schmürst. Is ist ein Reison Wiederkehr. Is ist unser einziger Zug, Ihre Majestat, sagt Thomas leise. Müsst heire bleiben, befehligt Ihr Volk. Wenn dieses Skiff explodiert, gibt is ein Geherige Lichtschau. Want sich zum Hänger, doch Isolde trat in den Weg. Seid ein Mensch, sagt sei, Stimm sank ein Oktav, halt von königlichem Befehl. Kämpft auf mein Welt, Burden zu wischen. Habt bereits für mein Kinder geblutet. Ich werd nicht zulassen, dass für mein Imperium stirbt.
Bei allem Respekt, Königin Isolde, sagt Thomas, sein Kiefer gesetzt. I her current mich nicht aufhalten. Ich weiß, sagt sie, unzog notlos I her gluhen silberns langschwert. Thomas Griff instinctive nach seiner Railgun, Doc Isolde richtet die Klinge nicht auf ein. Stattdessen fuhet sei den Griff and I her stern, ein traditionaler Kalingruss, reserviert allein für Ebenbueteig. Deshalb kam ich mit Juch. Thomas Blinzelt verlig Uberumpelt, was neen auf keinen Fall, I her say die Souveränen, when I her stirbt. When ich heire bleib unmain stat Brent, bin ich ein Königin der Asch, unterbrech Isolde I her Augen blitzen in schrecklicher schöner Wildheit. Das ist mein Welt, das ist mein Volk. Ich word mich nicht in einem Bunker verstecken, während ein menschlicher Hausmeister sich opfert, uns zu retten. Wir entern dieses Skiff gemeinsam, Thomas, right? I her bringt die Bomb, ich bring die Klinge. Thomas saw cyan. Saw den absoluten, unerschütterlichen Willen in ihren fremden Augen. Zum ersten Mal seit 30 Jahren spuet der Ergrot, seinisch Herlenspringer ein Ex-Lecheln und den Winkeln seiner vernarbten Lippen zucken. Also gut, ihre Majestat, sagt Thomas und schlug seinen Helm wieder auf. Last uns ein Schlatschiff stehlen. Pilot Bennett schwitzt durch seinen Flugenzug. Saß im Cockpit der Vergoldeten Zier, die Hände zitterten in der Steuerung. Hinter ihm standen die beiden furchteinflößendsten Wesen des Planeten. Sen Souveränen in Glensender Kampfrüstung und der menschliche Hausmeister. Der sich gerät ein Antimateriebomben die Brust schnallt. Als wäre es ein Feldfläche. Das Lichtbrechungsfeld ist ein feindliches System, Majestat, stammelt Bennett. Es war nicht für einen Kampfabsprung ausgelegt. Wenn wir auch nur von einem Trümmerstück gestraft wurden, zerbricht das Tarnfeld, und die Abwehrgeschütze dieses Schlachtschiffs verdämpfen uns in einer halben Sekunde. Den treffen sei eben kein Trümmer, Bennett, sagt Königin Isolde Gelassen, zog I her Plasmalangschwert und legt die Cement Klinge über die Schulter. Bringen sei uns hinauf. Thomas schlug ein frisches Magazin abjureikerter Urangeskas in sen Railgun. Bringen sei uns nur in ihren toten Winkel unter dem Haupttriebwerk. Die Strahlungsstörung ihrer eigenen Antrieb blendet ihrer lokalen Sensoren. Wir überspringen die Luke, schneiden durch den Rumpf und spazieren direkt in ihren Keller. Die Vergoldete Zier hab von der privaten Landeplattform ab. Als sei die brennenden Turm der Zitadelle passiert, aktiviert Bennett den Tarnantrieb. Für des bloß Adverschwen der Königlich Transporter einfetch, setzt durch ein leicht Skimmerung in der Luft. Durch des Sichtfenster ragt die Leviathan auf wie ein Gesekter schwarzer Mond, entsetzlich massiv. Iher unterseit war ein Labyrinth aus Plasmabaterien, startbichten und dicken Industrierohren. Sie senden den finalen Countdown, bemerkt Isolde, iher goldenen Augen verfolgten des Skiff. 3 Minuten bis sie die Stat verglasen. Gib Gas, Bennett, befahl Thomas. Der Getarnt-Transporter skas nach oben, zog quellen G-Kraft, wob sich durch Roch und vollend Asch der Zersterten Vorhut. Näherungswarnung, flüstert Bennett, die Augen und die Instrument geklebt. Wir treten in ihren thermischen Abgasradius ein. Die Temperatur steigt sprunghaft, die Tarnspulen überhitzen. Holt es zusammen, murmelt Thomas und steht auf den rasch näherkommenden Metalboch des Schlachtschiffs. 200 Meter, 100 Meter, zählt Bennett und aktiviert die magnetischen Andeklammern. Mit einem schweren metallischen Schlag, der durch iher Zehen vibriert, verigelt sich die Vergoldete Zier in der Unterseit der Leviathan, direkt zwischen zwei massiven Plasmobgasventilen. Die Strahlung higher war intensiv, ein chaotisch Sapeo static, die iher Präsenz perfekt maskiert. Thomas betätigt den Druckesgleichschalter der Luftschluss. Hat kein Sicherungslein also aktiviert die Magnetstiefel seiner Rüstung. Iher sei dran ihre Majestat, haltet ihren Geist fen, wir müssen wissen, wo iher Patrouillen sind, bever wir sei sehen. Isolde trat neben einen die Schluss. Sie schloss die Augen und streckt iher telepathisch Ohr aus wie einen Radarimpuls, durchdring den dichten Durastallrumpf des feindlichen Skiffs. Ich fuhel sei, flüstert sei iher Jessic straft sich vor Eckel. 100 von Söldnern brutal gierig panisch. A bird des Untier Masken entdeckt direkt über uns ist schwach besetzt. Drei Mechaniker, kein schwer wasch. Perfekt, nert Thomas.
Die Euser Schlussentour sich auf unsetzt sei der Dünen, Eisigen oberen Atmosphäre aus. Thomas zog einen thermischen Schneidbrenner aus dem Guedel, ein Bursartiges kleines Werkzeug, des bei einer Temperatur Brandt, die son Kuhel aussehen ließ. Presst ein Jegen den Rumpf. Funken Rignetten in die Walken hinab, als der Mensch in unter 30 Sekunden ein perfekts Kreisruns lock durch einen Meter Militärpanzerung schnitt. Trat des Segment nach innen. Viel mit lautem Crashen auf die Deckplatten. Thomas ließ sich als erster hinab, die Railgun erhoben. Sollte landit lotlos hinter ihm, Bewegungen von einer fließenden, katzenhaften Anmut, die massiv groß Lugen straft. Sie befanden sich in einem düster beleuchteten, hurlenartigen Versorgungskorridor. Dick Bundel Glasfaserkabel und gluhend Kugelmetallrohr samt die Wand. Den gang hinunter drehten sich drei Vorneck Mechaniker in schweren Schutzenzugen aufgeschreckt vom Gerius des Durchbruts. Bever Sinak ihren Funkgeräten Grafen konnten, bewegt sich Isolde. Sie rant nicht. Sie skos vor wie ein silberner Blur. Plasmaschwert entzündet sich mit scharfem Zischen. In einem nahtlosen, wunderschönen Bogen fegt sei die Klinge durch die ersten beiden Mechaniker und durchtrennt Waffen und Lebenserhaltungssystem in einem einzigen Hieb. Der Dritt griff nach einem Alarmpanel. Thomas führt einen einzigen schallgedämpften kintischen Pfeil aus seinem Handlingwerfer. Pint die Hand des Fremden einen Zentimeter neben dem Alarmknopf und Scott. Sollte erledigt den Rest mit einem brutalen Aufschlag gegen den Helm. Sauber atmit sei undiktiviert Klinge, Wemessignator zu reduzieren. Thomas ging zu dem bewusstlosen Fremden und riss die Sicherheitsgart vom Gürtel. Nicht schlecht, Ihre Majestat. Habt G darüber nachgedacht, den Hurlenspringern beizutreten. Sollte bot ein schwaches, Jeffeliches Lächeln, fuhit den Weg, Sergeant. Laut den Schematiken vom bewusstlosen Mechaniker lag, der Richtdorkern 5 Decks Hörher, Tief im befestigten Zentrum des Schlachtschiffs. Sie bewegten sich durch des Fremd-Jeffes wie Phantom, die ultimative Synergie aus menschlicher taktischer Brillanz und kahlen telepathischer Dominanz. Sollte fungiert als Lebens Radarsystem, skab Bewusstsein nach außen, die absichten Anrukender Patrullen zu erspüren. Trupp von sich nähert sich, flüstert Sollte und presst den Rücken gegen ein massives Kugelmetallrohr. Sie sind selbstzufrieden. Lass sei vorbe, signalisiert Thomas und Verschmals mit den Schatten. 20 Quellend Minuten langstiegen sei durch die labyrinthischen Einjue der Leviathan, auf und hinterlassen ein Stillspur überbrückter Türen und leis ausgeschalteter Nachzügler. Doch als sei den sprengsicheren Korridor zum Hauptrichtorum erreichten, verflüchtigt sich Glück. Die drinnen warnt Sollte goldenen Augen whiteten sich. Objeskermt, Jehiatet, ich kann Absichten nicht lesen nur Boschheit. Vornach schwer diagnostisiert Thomas unprüft sen Railgun. Kybernetisch verstärkt Skocktruppen, Schmerzrezeptoren entfernt, wie viel. Zane sagt Sollte, und der Kommandant des Schiffs Garrett, koordiniert den Orbitalschlag. Der Countdown steht bei 90 Sekunden. Die Zeit ist nert Thomas und Holt den schweren Zeilander aus Entimeterei Herver. Stellt den Havoc Timer auf 60 Sekunden. Ich spreng die Türen. Jate auf den Kommandant. Schlagt der Schlange den Kopf ab. Ich sehe des Führer der Schweren auf mich und platziert des Paket. Thomas klatscht ein Jefformt Springladung auf die schweren Maglocks der Richttortur und zündet sei. Die Durastalturen werden mit Ohrenbedubendem Getters nach innen gesprengt. Sie braschen gleichzeitig durch Untreten in ein schreckliches Monument fremder Ingenieurskunst. Der Richtdorkern war ein massiv rotierend Seil aus überhitztem Plasma, die den Raum in blendens Violets licht toucht, die Vornach schweren warteten. Sie waren wandelnd Panzer in Belagerungsrüstung und schwenkten rotierend Plasmakanonen. Hoch oben auf einem Laufsteg stand Kommandant Garrett hinter einem lokalen Energiesheild. Zeres den Primaten, brüllt Garrett. Thomas warf sich zu Boden und rutscht hinter ein Kommandakensol, Gerard als Gruns Plasma die Luft schmals, wo eben nach sein Kopf Jewison war. Sprang auf und entfesselt ein Überschallsperrführer aus der M76. Ein konzentrierter Fürstoß auf Niedlenk ließ drei schwer zu Boden crashen, Kybernetik funkt wild.
I sold a war ein Nadergewalt. Sei antizipiert telepathisch I her Führerbergen, sprang über ein Gelländer und landit direkt auf den Schultern eins Vornak schweren. Sei tribe I her samens plasmaschwert gerade nak unten durch sein Schlüsselbein, und nutzt seinen sturbenden Körper als Schutzschild. Deckingsführer, schreit Thomas und sprintet auf die Zentral Riechtorsail zu. Ein strafender Plasmablitz erwischt ein in den Rippen und zersplittert sen Panzerung. Schmeckt Blut, doch des Adrenalin überschrieb die Qual. Schleppt sich zum primären Kuhlmetallenlass. Der Einlass ist biogesperit, lacht Garrett. Du kannst den Kern nicht ohne ein Vornak Gensignator durchbrechen. Ich brauch kein Gensignator, spy Thomas. Ich heb ein Kaliber, 50 Railgun. Rampt den Loft Jegen des Durastal Jehus und hielt den Abzug Jedrukt. Die überwältigend keintisch Kraft zersplittert des Schloss und riss des Jehus weit auf. Thomas schlugged des T-Havoc Jarrett in den Riss, die Magnetklammern rastet und sofort ein. Druckt den Aktivierungsschalter. 45 Sekunden. Bomb ist scharf, Loft, brüllt Thomas. I soldo enthoptet I her let's zeal. Garrett schrei panisch und sprintet auf die Notspringtüren zu. Die Aufzug sin Jesperit, rief I solda, Bennett. Root kompromittiert, belt Thomas ins Mikro. Brochen einen Ausgang. Gibt einen externen Mulschacht, drei Korridor weiter, nistert Bennett's panisch Stim. Entluftet in die Leer, ich bringe die Zier Harem. Ein Mulschacht, rief I solda. Ein Ternischer Klassiker, sagt Thomas und schludert sen letzt Splittergranate zu den Sprengtoren. Los. Sei sprintet in den Verkolten Korridor hinunter zu einer schweren Luke mit Jefferensymbolen. 20 Sekunden, zehlt Thomas und trat den Osler Sehebel. Die Luke schwang auf ein dunkler Tunnel, der ins Nichts abfiel. Ladies first, rief Thomas und fuhrt blind den Gang hinunter. I sold a Wharf sich in den Schacht. Thomas folgt einen Hirschlag später, die Luke schlug über ihm zu. Sei skossen aus dem Boden des Schlachtschiffs, stuesten ins Jefferen Vakuum. Direkt darunter schwebt die Vergoldit Zier mit ausgefahrner Heckramp. I sold a Schlug auf dem Deck auf und rollt gekant ab. Thomas kratcht ein Sekund später herab. Zunden sei die Antrib, schreit Thomas und schlug den Rampenknopf. Die Vergoldit Zier legt sich Juolzum in ein Curve. I her Triburg Branton Weissgluhend, als sei zum Planeten hinabtaucht. Hock oben detoniert die T-Havakladung. Die Antimaterei spaced sich in sich selbst Zurück. Die Leviathan implodiert Juolzum, I her massiver Rumpf nickt nack in nen, bever in ein Milliard Stück Jeschmelzen in Schlacks nack außen Zerbarst. I am inneren der Vergoldetten Zier war die still absolut. Thomas zog sein in Helm ob, sein Jessic Zerschlagen und Blutend. Saw Königin Isoldoen. I her unbezahlbar Silbern Rüstung war ruiniert, rustbedeckt. Sei sa den Zerschlagen Menschen mit tiefem Respekt den. Dan Wharf die Königin den Kopf Zurück unstieß ein Dror nens, triumphierens Laschen os. Bei den onnen Thomas, lach sei. I her Menschen seid verlig, absolut verrucht. Thomas ließ ein Moods Glucksen hören. Ist ein Überlebensagenschaft, ihre Majestat, hält die Galaxie auf Trab. Drei Watchen später hub sich die Adel von Ethelgard bereits aus der Asch. Die Verschwörer wären ausgerechert. Und des Vornex Syndikat hat sich förmlich aus dem gesamten Sektor zurückgezogen. Währungsdicht von den Geruchten, dass die Keiling Königin ein menschlich Waff besaß, die im Stand war, Schlachtschiff aus der Existenz zu tilgen. Unter der New Errichteten Glaskapelle der großen Promenade hielt Königin Isolde ein königlich Auszeichnungszeremonie ab. Stalls vor dem Thron stand Thomas Wright, nicht länger im Hausmeisterkittel, sondern in der makellosen Mitternachtsblauen Gallenuniform eins Toriener Kommandant. Neben dem Thron winkten der Jungprinz Lysander und Prinzessin Aurelia aufgeregt, und Thomas schenkt Eiten ein Worms, desens Zwinkern. Als Isolde ihm den Stern von Ethelgard in die Brust heftigt, flüstert sei, das sein Geholt verdoppelt worden sei. Thomas lechelt nur und erwittert. Seyer verbunden ihre Majestat. Aber damit wir uns richtig verstehen, Fenster mach ich nicht. Was für ein explosives Finale. Thomas Wright hat bewissen, dass die Gefährlichst Waff der Galaxie kein Plasmakannon und kein Schlachtschiff ist. Ist ein Mensch mit einem Grund zu kämpfen. Wenn dir dies HFY Jeskich Jeffelen hat und du mehr Urzilungen darüber hören willst,
Why die Menschheit der Galaxie zeigt, woraus wir wirklich gemacht sind, dan druk den like button. Tail dieses Video mit deinen Sci-Fi Freunden. Unverges nicht zu abonnieren und die Glock zu aktivieren, damit du keinen Upload verpasst. Schreib in die Kommentar, welcher Moment aus Thomas Brudel letzten Jeffekt dein Favorite war. Dank fürs Zuschauen und wie immer, Menschheit.